Hello dear students, this is Vishwas, and in this video we will look at Claude Levi Strauss. Claude Levi Strauss was a French anthropologist and ethnologist. What did he do? Levi Strauss applied the structural linguistics of Ferdinand de Saussure to anthropology. He changed the approach of anthropology from focusing on the individual families to focusing on how each family got value as being part of the social structure. In his book, The Elementary Structure of Kinship. Kinship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ. Okay. So in this book, Levi Strauss examines kinship systems which is shared by human societies all over the world. These kinship systems are like Saussure's Lang. Strauss examined the social rules concerning marriage. Who can marry whom and what constitutes incest according to each community. He also points out how the practice of exchanging women for money, dowry system, it exists in several cultures. He also states that the relations among units within the kinship system or any structure occur in binary pairs, which are either similar to each other or different from each other. Strauss was interested in common mental needs like the need to understand the concept of birth and death, which are interpreted in various ways by different cultures. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, കുറെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത്. He believed the most important human need is the resolution of common binary opposites like life and death, love and hate, allies and enemies, etc. He believed that the best way to investigate a culture is to look at the binary opposites in it. These, he believed, are the manifestations of the underlying rules that govern social life. In the book The Raw and the Cooked, Levi Strauss states that humans structure their worlds in terms of binary pairs of opposites, like the raw and the cooked. Even more importantly, in each binary pair, one term is favored over the other. Cooked is better than raw. Good is better than evil. Light is better than dark. അതായത് ഇങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അവിടെയുള്ള ആ പവർ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ബൈനറീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോസ് പറയുന്നത്. And he identified these binaries. Cooked is better than raw. Good is better than evil. Light is better than dark. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ. This idea is crucial both to Levi Strauss's structuralist analysis of myth and to many of the post-structuralist ideas. Post-structuralism തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് പാകുന്നത് ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ലെവി സ്ട്രോസിന്റെ ഈ ബൈനറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, which Saussure had started earlier. In his essay, The Structural Study of Myth, Levi Strauss looks at the similarities of myths from cultures all over the world. Strauss identifies the basic units of myths, which he calls mythemes. Phonemes പോലെ mythemes. So in myth, the basic units are called mythemes.
and then analyzes the relations among them. Now we move over to a very important concept which Strauss introduced or differentiated. This is the differentiation or the comparison between bricklayer and engineer. In the book, The Savage Mind, Claude Levi Strauss brought another binary into discussion by developing a comparison between the bricklayer and engineer. The bricklayer is used to refer to the savage mind, uncivilized mind, and the engineer to the civilized mind or the scientific mind. Now, how did this word come into being, bricklayer? Bricklayer comes from the French word bricoleur and currently means someone who builds things or repairs things with the tools and materials on hand. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കില്ലേ, തട്ടിക്കൂട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ. അപ്പോൾ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അധികം പരിഷ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ അവർ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ലെവി സ്ട്രോസ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഐഡിയ വിൽ ബി ലേറ്റർ disproven by Derrida. We will get to that later in another video. But then let us just stick to this now. Now, the bricklayer is skilled at many tasks and at putting pre-existing things together in new ways. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒതുക്കി വെച്ച് അടുക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. സ്ട്രോസ് പറയുന്നത് ഈ ബ്രൈക്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. എഞ്ചിനീയർ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സവിശേഷത. So his bricklayer is adapting his project to a finite stock of materials and tools. According to Levi Strauss, the true craftsman, who is the engineer, deals with projects in their entirety, conceiving and obtaining all the necessary materials and tools to suit his project. Levi Strauss says that the universe of the bricklayer is closed, പരിമിതമാണ്, limited ആണ്, and he often is forced to use whatever is at hand, whereas the universe of the engineer is open in that he is able to create new tools and materials. But both live within a restrictive reality, and so the engineer is forced to consider the pre-existing set of theoretical and practical knowledge of technical means in a similar way to the bricklayer. രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എഞ്ചിനീയർ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ്. പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ട്രോസ്, bricklayer is somebody who uses pre-existing things, ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ. എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ, ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്നതും പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ. സോ ഹി ക്രിയേറ്റ്സ് ദിസ് ബൈനറി ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ bricklayer ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ. With that, we wind up this session on structuralism. Thank you.